chamo-me Olga e moro no Luxemburgo. Eu, desde pequenina, que tenho uma praga de uma avó. Quando os meus pais se casaram, como ela não era de acordo com o casamento, ela regou uma praga que nunca a minha mãe fosse feliz, nem o meu pai, nem o fruto que estava no ventre, que era eu. Essa praga caiu muito bem, porque a minha mãe não foi feliz, ainda hoje não é feliz. O meu pai também nunca foi feliz, ainda hoje tem muitos problemas, não de saúde, mas financeiros. Eu fui uma pessoa muito maltratada, como nunca morei nem com o meu pai nem com a minha mãe, porque me abandonaram na casa da família, fui muito maltratada. Foi uma pessoa que fui obrigada a trabalhar, tiraram-me salários, era uma pessoa mesmo muito prejudicada. Eu sempre tive muitos problemas e sempre tive muito desejo de suicídio. Nunca pensava um dia casar, porque eu dizia que homens só vinha, era mais um problema na minha vida. Então, um dia, como eu estava tão desesperada de viver naquela vida familiar de tanto problema e de tanto abuso, de tanta pressão, eu conheci um homem que ele disse-me que ele vivia no Luxemburgo, mas tinha ido fazer o serviço militar em Portugal. Então eu achei que esse podia ser uma saída, que ele me tirasse de Portugal e que me levasse então para o Luxemburgo. E foi assim. A um momento, então ele acabou o serviço militar e ele disse: olha, agora eu vou para o Luxemburgo. Então eu vim com ele e fiquei a viver com ele. Só que a minha vida, como já não era boa, eu tinha sempre aquele pensamento de suicídio, que ninguém gostava de mim, eu fiz-lhe uma vida muito difícil, era muito arrogante, era muito má, eu era mesmo uma mulher que não deixava que ele tivesse autoridade sobre mim, era eu que tinha que ter autoridade sobre ele. E como eu não me sentia bem, não me sentia feliz, eu pensava muito em me deitar de uma montanha abaixo. Muitas vezes eu ia com o carro e dizia: vai ser hoje que eu me vou deitar da montanha abaixo. Então o meu marido também se sentia, nessa altura era namorado, sentia-se muito oprimido por eu ser assim. E uma vez na caixa do correio encontramos um jornal. Esse tal jornal falava então do Centro de Acolho de Ajuda. Então ele leu os testemunhos e ele achou que tudo o que dizia lá nos correspondia. A gente tinha ido ao bruxo, a gente tinha feito montes de coisas e a nossa vida cada vez pior. Eu ouvia barulho em casa e ouvia vozes também dizendo para eu me matar, porque eu não tinha mais solução. Então o meu marido insistiu comigo e viemos então assistir uma reunião. Quando assistimos à reunião, eu chorei, a reunião toda. Era como se o pastor soubesse de toda a minha vida. Tudo aquilo que ele contou era a minha vida que estava ali, sendo dita no altar. Eu olhei para o meu marido e disse: tu disseste, foste dizer alguma coisa ao pastor, tu foste falar com este homem antes da gente vir. Era impossível ele saber da nossa vida. Só que era o Espírito de Deus me chamando, me dizendo: olha, tu tens saída, tu tens uma solução, continua a vir. Então eu fiquei com um pé à frente, outro atrás, porque a gente já tinha experimentado tanta coisa e tanta coisa tinha dado errado. Então meu marido insistiu: vamos tentar. Viemos uma, duas vezes e cada vez que eu vinha para a igreja, a minha vontade no meio do caminho, mesmo que a gente saísse bem, sem discussão, saíssemos felizes, no meio do caminho para ir para o centro de oração, era a vontade de me deitar do carro abaixo em andamento para me matar, porque eu não tinha motivo nenhum para viver. Então, seguindo as reuniões de libertação, fazendo tudo direitinho como os pastores nos ensinaram, a gente pouco a pouco foi mudando. Eu fui mudando, porque eu tinha muito para mudar. Eu era uma pessoa muito má, muito severa, muito arrogante. Eu não deixava que ninguém me dissesse o que eu tinha que fazer. E hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho 2 filhos, coisa que eu nunca pensava um dia vir a ter, porque eu dizia que marido e filhos eram problemas. E hoje eu sou muito feliz e aconselho a toda a gente que tenha problemas de casamento, de saúde, venha procurar o centro de ajuda. Bonjour, je m'appelle Elsa, je suis du Luxembourg. Quand je suis née, j'étais considérée un enfant mort-né. À l'âge de 3 ans, j'allais me noyer dans une fontaine parce que j'avais sorti de la maison sans que personne ne se rende compte. J'étais jouée dans la fontaine. À l'âge de 5, 6 ans, je me suis
dans la crèche, mis le doigt dans la porte. J'ai perdu un doigt, on va dire comme ça. À l'âge de 6 ans, je me suis mis un couteau dans mes yeux. Je suis aveugle d'un œil. Ma vie, elle a toujours été une vie catastrophique, problématique, toujours des problèmes, des parents qui ne se comprenaient pas, des parents qui se frappaient, qui se tapaient, qui s'insultaient à la maison. Moi, j'ai toujours vécu dans cette souffrance parce que moi, en étant enfant, je ne savais pas ce qui se passait autour de moi. Je voyais seulement des disputes et des choses comme ça et je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas. Alors, en grandissant, dans mon adolescence, j'ai vécu avec tous ces traumatismes-là. Donc, j'étais un enfant très mauvais, très agressif, un enfant qui frappait tous les enfants de l'école. Les enfants de l'école, ils avaient peur de moi parce que voilà, j'étais vraiment un enfant méchant. Parce qu'en fait, c'était ce que j'ai vécu à la maison. Donc, tout ce qui passait à la maison, en fait, moi, à l'école, ben voilà, je me vengeais en frappant tout le monde et tout le monde avait peur de moi. Dans l'adolescence, j'ai commencé à fumer. J'ai commencé à fumer à l'âge de 12 ans parce que j'avais des mauvaises compagnies. Par après, je suis venue au Luxembourg. J'étais encore une enfant. J'ai commencé à travailler. Je me suis mariée, on va dire comme ça. J'étais vécue ensemble avec le père de mes enfants pendant 8 ans. Ça n'a pas marché. Ma vie, c'était un enfer. Je ne peux pas dire autrement. Je me suis séparée de lui. Donc je me suis mis dans l'alcool, dans la drogue pour m'en sortir parce que j'en pouvais pas. J'étais vraiment quelqu'un de très traumatisé. La vie m'avait tellement traumatisée que moi je ne voyais plus de sortie. Alors je me suis dit, bon écoute, mets-toi-en à l'alcool et à la drogue, peut-être que ça va te changer quelque chose. Mais en fin de compte, non, ma vie, à la place d'aller de l'avant, ma vie, je descendais encore plus profond, mais vers le bas. Et alors, c'est là qu'on m'a présenté le centre d'accueil spirituel. Et c'est là que j'ai trouvé une sortie pour ma vie dans tous les sens. J'ai trouvé la paix intérieure, chose que je n'avais pas. J'étais quelqu'un de très nerveuse, très méchante, orgueilleuse. Et quand j'ai connu le centre d'accueil, j'ai commencé à faire mes chaînes de prière. Mes chaînes de prière, j'ai commencé à les faire comme il faut. C'était dur, c'était pas facile. Après 6 mois à l'église, j'ai tombé encore une fois. J'ai commencé à fumer à nouveau, à aller dans l'alcool à nouveau. Et c'est là que j'ai remarqué que c'était pas ça la vie que je voulais. C'était pas ça qu'on m'avait appris jusqu'à maintenant. Et alors, j'ai pris la décision vraiment, non, j'ai plus de sortie. Maintenant, je vais prendre vraiment Dieu au sérieux, je vais aller de l'avant et coûte ce qui coûte, moi je vais aller de l'avant et c'est ça que j'ai fait. J'ai été de l'avant, ça a été dur, ça n'a pas été facile, encore aujourd'hui c'est pas facile, mais je vais toujours de l'avant. Mais si vous voulez trouver cette sortie, venez dans un centre d'accueil spirituel, venez parce que là vous allez vraiment trouver la sortie à vos problèmes. Bonjour, je m'appelle Christina, j'habite au Luxembourg. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais vraiment beaucoup de problèmes. Je grandis dans un foyer avec beaucoup de disputes entre mon père et ma mère. Et pour cela, je grandis avec beaucoup de tristesse, nervosité et aussi avec beaucoup de problèmes spirituels. À partir de 3 heures du matin, moi, j'arrivais plus à dormir, puisque moi, je sentais des choses bizarres dans mon lit. Et pendant la journée, j'avais la sensation que j'étais suivie par quelqu'un. Donc, j'avais aussi des problèmes sentimentaux. Donc, dès que je connaissais quelqu'un, un garçon, et qu'il m'aimait beaucoup, moi, je me sentais dégoûtée par la personne. J'arrivais plus à rester avec cette personne. Après, je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais invitée par quelqu'un et je commençais à faire le chaîne de prière. Donc, moi, j'étais délivrée de le problème spirituel, puisque j'avais le problème spirituel que j'avais, c'était héréditaire, puisqu'il y avait déjà ma grand-mère, ma mère, ma sœur et encore moi, qu'on avait le même problème spirituel. Donc, à travers ma foi dans les chaînes de prière, de délivrance, j'étais complètement délivrée, sentimentalement aussi. Donc, je trouvais mon mari, je me suis mariée, je suis complètement heureuse dans ma vie sentimentale, aussi dans ma vie familiale. Les disputes sont terminées. Donc, et moi, je peux dire vraiment aujourd'hui que j'ai trouvé la sortie de tous mes problèmes. Je suis une personne heureuse et comblée et réalisée.
I always remember my family like a destroyed family. There's always problems at home. You know, when it is the hell at home, where you have no motivation to go back at home, to stay with your family. You know, when you want to go at home and you look around you and say, what I will go, what I will do, what I will do with my family. Because my mother, my father, they didn't understand with each other. I remember always that they stay 1 week, 2 weeks without to speak with another one. I remember always that it was like the hell at the home. I go at home, I was going at home and was hearing already they begin to fight with another one. So I decided to keep with my friends. I was seeking that I was my friends. I was to stay, using to stay outside to go with them where they was going to do. And I begin to have problems also with the police, problems with outside, because you know, when you find and you are with the bad companies, of course that your life will not be the same one. And I remember that my life was like the hell. There is no peace at home. There was no peace with my friends. Of course that I was not happy with my life. Of course that there was not inside me this security, this power inside me. And I had also a skin problem. It was like, it's difficult to say what was, because it's like your skin begin to open and the blood begin to like bleeding. And it was not every day, but it was really like a very difficult moment, because you can imagine when you look to your skin and you see that it's opening and begin to have blood. And there was lots of pains inside me, in my body and in my soul. And there was also problems, because when you are not happy with yourself, when you are not happy with your family, when you are not happy with your life, of course that you cannot be happy, you cannot face your life, you cannot look to the future. And in the same town where I was living, there was an old lady. And we remember always that the doctor said to this lady that she have cancer and she will die. She have only 2 years to live. And after these 2 years, she was there. She was with like a color again in the face. She was very happy. There was a very big difference in this life. And I decided to ask to this lady what happened. Because I know that she was ready to die. The doctor said, your cancer, you will not survive. And after these 2 years, she was alive. She's still alive. And I asked, what is going on? How you find the exit to your problem? How you can get this solution? And she told me that she was attending in one church. She was going to the service, begin to do what the pastor preach in the service. And I decided that was the time to change my life. You know that there is a moment in your life where you have this feeling, I have to change. I decide I have to change my life. And I took this decision. I took the decision to change my life, to change my story. And I was beginning also to attend in the service. So I was in the church with this lady, this old lady, and I decided to do what the pastor preached. It was not so easy, because you know, you have your company, your friends, and when you say, I will go to the church, your friends, they will not accept it. And I decided that I have to do what pastor says. So I was attending the church, the service, and the first change that I saw was that my skin was getting better. I remember quickly, I saw this difference in my skin. And after, I began to change a difference at home with my family. And the main difference was inside me. I saw that I didn't, was not more important to me, my friends.
was not important to think what now I have to go with my friends because I begin to change inside me. And this inside changing is very important in my life, was very important. When you begin to feel stronger, when you decide that you have to change and you can reach your goal, when you decide that you have to change your direction and you begin to see your life moving forward. And this is the most important change that happens inside you. And when you decide to change, nobody can stop you. And this is what I saw in my life. And I saw also that in the church, doing what Pastor teach, I saw that there was a very big exit, a very big change in my life. And today, there is no problem in my skin. With my friends, a lot of them, they are in jail now. I am here. I have my family. I have everything that I have. And I find the exit to the problems of my life. And if you feel inside you that you have to change, you have to get the exit to your problems, this feeling inside you is the first step, is the first signal that you have to change. And this opportunity that I have, you have also now, you had now. And you have to take the same decision that I have taken to change my life. My name is Helen. Before I come to church, my life was in a mess. I have a spiritual problem. I have family problem, health problem. The spiritual problem, when I went to sleep, I was see the dead people. My husband died for 30 years old. And I was dreaming from him all the time. And my healthly, when I went to doctor, they say I have fibroid. Until this fibroid, they couldn't make me operation. I said, what's going on? I was going in another church. Someone send me the leaflet in my post. And I leave that leaflet. It was a magazine with testimony from a lot of people. That was my problem. I say, I have to call them. I call in the church. They give me an appointment. And I went there. I spoke with the pastor. The pastor explained me what I can do. I have to go to church. And now I start chain of prayer. Nothing was changed. I started to go to church every day, every Friday, Saturday, Sunday. Nothing was to change until that's after the campaign of Mount Sinai. The pastor was speaking about the campaign of Mount Sinai. I said, that is my time is coming now to solve my problem. I take part of this campaign from Holy. I take part from my heavenly, but God give me opportunity to have Holy Spirit. I was going to church every Wednesday, every Monday, every day I have to go to church to look where is my salvation. And I started to evangelize. And what I can do, they told me I have to give all is all, to give my life of the water. I took my life on the water 100% until today. My spirituality is very high. I have Holy Spirit. The Holy Spirit, when it come to me, it was like I have the light of my life every time. And my health is okay. I went to hospital. They didn't find anything anymore. My health is okay. My family, all of that, they're going to church now. I find what thing everyone can find, the Holy Spirit, because now I have my insurance. I have insurance. I have confidence. Everything I have to do, the Holy Spirit is guiding me. Everything I have to say, Holy Spirit is guiding me. You have to look for the Holy Spirit. Because when you have God inside in you, because a lot of people, they say, I have God with me. That is wrong. Because when you saw something like a sin, God can go away. But when you have God inside in you, it's difficult to go out. Because you have God in you. You have presence of God. You have confidence of God. You have everything God wants. That is the Holy Spirit. You have strength
you have, I don't know what I can say, the strength you have is over. You see every problem you have, it will be like something simple because you have God in you. It's good you. That's I find my exit with Holy Spirit. Because without Holy Spirit, I can tell you, here I come here in Luxembourg without know anyone. Without nobody. Everyone was told me, Luxembourg, you don't find a place to sit, to live. But I say, Holy Spirit is with me. God is with me. I will make the difference. And I make that difference. One day after church, I go just out here in the Strasse, the Strasse, this road, where we, in a supermarket. I feel just the paper. And that paper, it was marked from room. And I didn't know behind me it was the proprietor from that room. He told me, oh, lady, what are you looking for? I said, I need this room. And without deposit, without nothing, I went to house from that man. I stayed 10 days without pay anything. That was the confidence, the power of Holy Spirit. Because I believe God is in me, not with me. With me is very far, in me. Because when God is in me, I know is the one is guiding me. Because we have to look God with intelligence, with our mind. Not with our heart or with emotion, with something feeling. Not with our mind and our intelligence. That is the power of Holy Spirit. He gives you the confidence. He gives you this power to believe you are with God. You don't go with doubt. I can do that thing. I don't know if that one is sin. You don't have Holy Spirit. When you have Holy Spirit, your intelligence is guided with the power of God. The Holy Spirit is power. The Holy Spirit is strength. The Holy Spirit is the light of your life. When you have Holy Spirit, everything is light. It's guiding with Holy Spirit. I find now my life is a peace. My life is a joy. My life is wherever I'm going, everyone wanted to speak with me because the shine of Holy Spirit. My character is changed completely. I have newborn. I born again in Holy Spirit. I born completely. The Holy Spirit is working in me. I have this confidence and this assurance from Holy Spirit for my salvation. I know today, Lord Jesus can come. I will be with him. That is the assurance of God. I find my exit today. Come and find your exit. To find the Holy Spirit. To find the exit for your life. The life is not just a physical life, but a spiritual life. That is the life, the confidence of God. Moin, ich heiße Marilene. Ich bin ziemlich jung an den Centre d'accueil gekommen mit meinen Eltern, aber die Begleitung von meinen Eltern, weil dem Moment war als Leben echt traurig, kann ich sagen, weil wir viele Probleme hatten, unter anderem Gesundheit von meinem Pap. Wir haben viel gelitten als Familie, weil mein Pap viel krank war. Wir haben oft hatten wir Situationen, wo wir gedacht haben, dass mein Pap nicht ging überleben. Und in dem Sinn haben wir Hilfe gebraucht. Und die Hilfe haben wir am Centre d'accueil gefunden, an dem wir Gott richtig kennengelernt haben. Heute kann ich sagen, dass meine ganze Geschichte, mein Leben, meine Familie ganz anders ist. Mein Papa, der so immer viel krank war, also heute nicht mehr
Ich werde nicht am Detail gehen, das ist nicht wichtig. Aber ich kann sagen, dass mein Papa viel besser dran ist, dass wir als Familie viel besser dran sind. Die traurige Familie, die ich sonst hatte, habe ich heute nicht mehr. Ich kann sagen, mit viel Freude, dass ich heute eine Familie habe, die zusammenhält. Ich kann sagen, dass ich, wie soll ich sagen, innerlich Frieden habe, was ich sonst vielleicht nicht hatte, weil als viel traurig kann, viel Mat erlebt habe. Und ich kann sagen, dass ich heute eben zufrieden bin, in dem Sinn, weil ich eine Familie habe, die wirklich von Gott gesegnet ist. Das ist für mich das Größte, was Gott an meinem Leben gemacht hat. Unter anderem habe ich eine Familie, die zusammenhält und die ich kann es nicht anders sagen. Das ist mein größter Segen. Und ich kann auch heute sagen, dass ich meine eigene Familie, im Wesen meine eigene Familie zu haben. Ich bin bestört, ich bin glücklich, ich bin gesund, ich bin zufrieden. Und das alles habe ich, weil ich an Gott glaube und weil ich alles an meinem Leben immer mit Gott planen, machen. Und ich kann immer sagen, dass für mich das Centre d'accueil, den Fakt, dass ich Gott kennengelernt habe, mir zog die an meinem Leben Brot hat, die ich gebraucht habe. Das heißt eine Familie, die gesund, zufrieden und zusammenhält. Bonjour, je m'appelle Paulo. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'ai souffert avec des angoisses, des tristesses, solitude. En fait, je sentais un grand vide à l'intérieur de moi. Et en essayant de remplir ce vide, malgré que j'étais entouré par des amis, je partais dans les discothèques, je partais dans les bars pour essayer en fait de remplir ce vide, d'oublier la tristesse, les problèmes que j'avais dans ma vie. Et à part ça, j'ai aussi souffert des accidents que pour un peu, il fallait la mort. Et j'ai aussi eu plusieurs maladies. Dans mon enfance, souvent j'étais malade. Je sentais comme s'il y avait une malédiction, un malheur dans ma vie. Et c'est dans cette situation-là que je suis arrivé au centre d'accueil et j'ai commencé à entendre les prédications du pasteur. J'ai fréquenté les cultes de délivrance, les cultes de guérison. Je suivais les chaînes de prière. Et grâce à toutes ces chaînes que j'ai fait, j'ai trouvé la sortie pour tous ces problèmes. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une personne comblée, heureuse. J'ai une femme de Dieu de mon côté, une personne merveilleuse que Dieu a mis de mon côté. Je suis heureux sentimentalement, je suis comblé spirituellement. Grâce à Dieu, je peux dire que je suis une personne bénie. Eu chamo Milda Neves, habito no Luxemburgo. O meu sofrimento começou quando eu era muito nova ainda, porque em casa dos meus pais havia brigas e eu cresci naquele ambiente. Isso fez de mim uma jovem triste, insegura, por causa dos problemas que eu via entre os meus pais. Isso fez com que eu me casasse muito nova. Eu tinha 16 anos quando eu me casei porque pensava que havia de encontrar solução para os meus problemas, para a minha vida. Mas só piorou porque eu casei-me e tive os mesmos problemas no meu casamento, porque o meu marido era infiel. Deste casamento tive 2 filhos e acabei por me separar. A partir daí o meu sofrimento piorou, porque eu fiquei sozinha, mãe separada, com 2 crianças. Eu vivi uma vida muito sofrida, andava de casa em casa porque voltei para a casa dos meus pais, mas depois nos meus pais eu não me sentia bem. A partir daí eu comecei a saltar de casa em casa. Tive que dar os meus filhos aos pais porque eu não tinha nem condições para criar os meus filhos. Então o meu sofrimento foi piorando. Foi piorando porque também era doente.
Eu tinha um problema no sangue, que era a anemia de células falciformes, e os médicos nem tratamento faziam. Eu chegava a andar na rua, quase que desmaiava, perdia os sentidos, tinha que me sentar no passeio da estrada, porque eu desfalecia e não sabia porquê. Os médicos não encontravam a solução para isso. Diziam que eu tinha aquele problema, mas não havia um tratamento que me ajudasse a melhorar. Então a minha vida foi piorando dia após dia, porque derivado a esse problema de saúde, eu nem trabalho podia ter, porque eu não tinha forças no corpo. Então tinha que andar a viver de favor, de casa em casa, de casa em casa. Era um sofrimento que só eu e Deus sabemos, porque era tão triste que eu não via a solução para os problemas da minha vida. Eu não via uma saída, não via uma luz no fundo do túnel. Era uma tristeza que eu até tinha pena de mim. Era uma angústia terrível que só eu e Deus sabemos. Eu perguntava, por que, meu Deus, que eu sofro tanto assim? Eu sou tão nova, nunca fiz mal a ninguém, por que este sofrimento todo? E foi assim muitos anos, passei muitos anos assim à procura de uma solução, à procura de mudança na minha vida, mas era tudo em vão, nada dava certo na minha vida, nada mesmo. Acabei por perder os meus pais, também foi um choque muito grande na minha vida, que só Deus para libertar-me e ajudar-me a ultrapassar este trauma na minha vida. Foi quando depois eu conheci o Centro de Ajuda Espiritual, a convite de alguém, e ali a minha vida mudou. Eu encontrei a saída para os problemas que eu tinha na minha vida, que eu pensava que não havia mais solução. Então, através do Centro de Ajuda Espiritual, eu fui liberta de todos os problemas de saúde, problemas familiares. Os meus filhos tiveram muitos problemas derivados aos meus problemas também. Foram crianças traumatizadas, problemas gravíssimos que surgiram na vida dos meus filhos derivado a essa separação e os problemas que eu passava na minha vida. Mas depois de eu entrar no Centro de Ajuda Espiritual, eu encontrei a saída para todos esses problemas. Eu hoje sou uma mulher casada, e bem casada com um homem de Deus. Os meus filhos estão bem. Eu hoje sou uma mulher de Deus, uma esposa feliz, uma avó realizada, graças à saída que eu encontrei no Centro de Ajuda Espiritual. A senhora que está assistindo a esse testemunho, se tiver a viver problemas como eu tive, então a senhora pode comparecer no Centro de Ajuda Espiritual e a senhora vai encontrar a saída para os seus problemas como eu encontrei.